Hello. Vice sir and Assistant Director sir, Review sir from ESH. And all persons sitting here, hearty welcome to all of you from EPFO and ESH. Actually, the program ஆரம்பிச்சது ஜனவரி 2023 ஆரம்பிக்கும் போது EPFO மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஹலோ இப்போ கேட்கலாமா? ஆக்சுவலி இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தது ஜனவரி 2023 ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் பை இபிஎஃப்ஓ. அப்போது இவர் ஜனவரி டு செப்டம்பர் இபிஎஃப்ஓ தான் திஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவார் ஃபார் தி லாஸ்ட் 9 months. From the month of October onwards, ESI is also joining the program. So இந்த மாதத்திலிருந்து EPF and ESI will conduct the program. இனிமேல் அப்போ இந்த லாஸ்ட் 10 months EPF நிறைய கிரீவன்ஸ் வி ஹேவ் அட்டெண்டட். இப்போ நிறைய நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சுது. ஓரளவுக்கு வி ஹேவ் கிளியர் தி கிரீவன்சஸ். அதுக்கு மேலே வி ஹேவ் நிறைய இன்டராக்ஷன்ஸ் இப்போ நிறைய நியூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் EPF. நியூ யூஸ்வலி இது நம்ம EPF ஆஃபீஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஜனவரி ஆன்வர்ட்ஸ் அதாவது ஏரியாவில் வி வில் கோ அண்ட் கண்டக்ட் தி ப்ரோக்ராம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஒன் பை யூ கேன் சார்ட் அவுட் யுவர் ஈவெண்ட்ஸ். ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் வி வில் டேக் டு ஆஃபீஸ் அண்ட் சார்ட் அவுட். ஓகே ஓகே நான் officially inaugurate the Distinguished Regional Provident Fund Commissioner Mr. Vaibhav Singh, Assistant Director of ESI Corporation Mr. Ravindran, all other dignitaries from ESI and PF, ESI and PF members from various organizations and representatives and my own colleagues from RVS group. I once again extend my warm welcome to all of you again. It's a great pleasure for the RVS group that we are part of this inauguration and of an awareness program of what are all the features, the special characteristic features available for the ESI as well as PF members. So far, only PF was performing this kind of awareness programs. They call it as an outreach program in various locations. But now it has come to a level where this is the day where all over the country, throughout the nation Bharat, 780 districts, I was told by the concerned officials that throughout 780 districts in the country, today these kind of outreach programs are taking place. I became a ESI and PF member way back in the year 1986, which is almost 37 years before. But by then, we will not be knowing what is a PF, what is an ESI, how you can take the benefits out of these two service providers, two departments. And we may not know how to go and approach them. We may not know how to go and apply for any kind of benefits from these two departments, how to avail the services from these two departments. That was the case almost 30-40 years before. But today, the PF department and the ESI department is coming and sitting in front of you to provide their services, to give you the awareness of all kinds of features what they have currently. That is the transformation which took place in our nation. That is the country's development today, where we are all very much fortunate enough that every government official is coming to our doorstep and creating an awareness of what they are providing and how we are going to utilize such kind of opportunities for our own benefits. That is the greatest development which we are noticing today. If you look at the features available, like the PF department and also the ESI department, it is all enormous amount of benefits available in terms of
the security of every individual who is employed in the country. And our government, our nation is poising for such a greatest growth with the kind of the resources available in the country. And our Prime Minister, Honorable Narendra Modi, is very seriously thinking of converting our economy into a 5 trillion economy in another couple of years. Today we have overtaken, our country's economy has overtaken the British economy and also the France economy, and we are standing number 5 in the country. And there are 4 people above us, like US, China, Germany and Japan. They are all like not far ahead. Germany and Japan has got a better economy than us, but any time we are almost nearing the size of their economy, somewhere around 3.5 trillion economy, and we will be definitely overtaking them. And our nation, Bharat, will become the 3rd economy in the world, which is going to be a reality very soon. And our government is taking such kind of initiative. Our government is on such a kind of a mission. In what confidence they have got the mission of converting our country's economy to 5 trillion economy is the major resources is the manpower. The major resources, that is where we are all coming into the picture. In improving the economy of the country, how the government can improve the economy of the country is because of the technology, because of the infrastructure available, because of various resources available, is all secondary. The primary is the manpower resources. We have abundance amount of manpower resources we have. And our people are all employed not only in India but throughout the world. Wherever our Indians are available, where they are registering their presence by proving their efficiency, by proving their ability in taking up any kind of challenges which they are facing in their employment career. So we employees, like I am also an employee, you people are also employee. How our employment, how our security is taken care, it is just taken care by these 2 great stalwarts sitting here. One is Mr. Vaibhav Singh from PF department and Mr. Ravindran from ESI department. These 2 departments are the backbones of the welfare of any employee in the country. The kind of the features, the kind of the benefits which they are giving, we would like you, I am also very much anxious, desperate to hear from them what kind of the new facility. As far as I know, PF, we deduct PF, let us say 1,800 rupees deducted from my salary and 1,800 rupees deposited from the employer's contribution. Totally 3,600 rupees is getting deposited in my account. That is what I know as of PF is concerned. Maybe once it is accumulated to some level, I can go for a PF loan. I can take some loan, housing loan, medical loan, marriage loan, children education loan, anything like that. Or I can go for a part final. Maybe I can close and take some withdrawal, permanent withdrawal of some amount of money from my PF account. That's all I know. And when I was an ESI member, I know that maybe if something goes wrong, if I get an ailment or if I get any issue, a medical issue, I can go to an ESI hospital, ESI dispensary and take treatment free of cost. That is what I know. But what I heard from today from them so far, like the kind of ESI dispensaries, the availability is enormous now. Today in Coimbatore alone, if I am not wrong, more than 12 dispensaries are available only on Trichy Road, right from GH to Palladam. You find 10 dispensaries are available. We can go and take them. One of the state-of-the-art ESI hospital has been inaugurated by none other than the Prime Minister of our country in Coimbatore, in Kamaraja Road near Hope College, Singanallur. Yes, an ESI hospital, which is one of the topmost hospital where you can see surgeries or treatment, what not, but it is absolutely free. You don't need to pay a single pie. So such kind of facilities I heard from the ESI official yesterday. In case if you are not able to attend to the work, they are even giving you the part of the salary also being compensated even up to
24 months. Anybody can take medical leave in any of the private organization for more than a month or more than a couple of months. It is not possible. But whereas ESI is covering your salary, 70%, 80% of your salary is given by the ESI, because that is the kind of insurance which they are covering your employment. So few things which I know I just would like to highlight, like they give you the salary compensation, they give you kind of medical treatment. Anywhere in India, you have an ESI number today, you are traveling to north somewhere in Rajasthan or Bihar or Odisha, you met with an accident, and you can directly get into an ESI hospital and say that you are an ESI member, and they will give you free treatment. So these things which I heard from the concerned officials yesterday when I was interacting with them. So the government is very seriously looking after the employees, because government feels without the manpower resources, achieving or accomplishing a 5 trillion economy is going to be nothing but impossible. It is not possible at all. So government is extending their hands to take care of the employees' welfare, to take care of the employees' safety. It's like a social safety. Once you are covered by PF, once you are covered by ESI, just don't bother. Everything is taken care by them. And there are a lot of, the process are made at ease now. Previously the process were very complicated. Nowadays it is very easy. You can go and operate your own PF account in your own terminal. You open a terminal in your monitor, and then you can see where are you standing, what is the accumulation, and the kind of interest. I think they became a big competitor for all the leading banks in the country today. They are paying only 8.75. How much you are paying? 8.75%. 8.15. No bank is giving 8.15% of interest for the deposits today. They became a competitor for all the banks today. People are all going for increasing voluntary contributions to PF and getting excellent tax benefit, interest benefits. So that is also one of the major advantage of PF as far as I know. So I really appreciate from wholeheartedly thank these two departments to take care of us, to take care of employees of various organizations, our own RBS group, and employees coming from various other organizations outside also. On behalf of you, I welcome, I extend our gratitude to these two representatives of these two great departments, PF and PSI, and on behalf of our Honorable Chairman, Dr. Vijayshri Devi Swami, I would like to extend our respect and regards by adorning them shawl on your behalf, and then I request them to give more details about insights about the complete the facilities and benefits available from their in departments. And then in case today this number one is an awareness program, number two is also a grievance redressal opportunities also available today. If you have any issues, you can tell them. If they can try to clear all your apprehensions, all your clarifications across the table, which they will be able to do it now. Otherwise, they will carry the grievance with them and then get back to you subsequently also. I wish all of you to get your details, complete details from them, and then get your doubts and clarifications clarified by them. And once again I thank these two officials on behalf of all of you as well as RBS group. Thank you for the opportunity given. Good morning, everybody. First of all, I'd like to thank Mr. Vijayendra, the Chief Operation Officer of this wonderful institution, for allowing this good praise to hold this function. Then I'd like to thank my colleague, Mr. Ravindran,
Assistant Director from ESIC, my colleagues, Mr. Srinivasan, Enforcement Officer, Mr. Pradeep, Enforcement Officer, Dipanshu, Accounts Officer, and Mr. Suresh, Senior Social Security Assistant. Just to keep it short, I would just like to tell you why we are arranging this program. See, what has happened is that we have find that people have certain issues. I believe most of you who have come here, they have some issue in their PF account. Somebody's PF account is not getting withdrawn. Somebody's service is not getting transferred. Somebody's employer have contributed the money, but it is not reflected in their passbook. Like these kind of issues are there. At times, of course, our office is there. You can always visit the office. But what we have find is, at times due to some other preoccupations, you cannot come to the office. Or even if you come to the office, at times we cannot meet you directly. So the occasion is that we can come directly. I will tell you, in the last 1 year, we have solved more than 5,000 grievances of the people whom we can connect with. Likewise, the ESIC has also been organizing this program on a parallel platform by the name of Suvidha Samagam. Now, this is the first time that both the departments, EPFO and ESIC, have decided that we should provide our services together under a common roof. And just to conclude, as Sir was telling one thing, I would just like to add, I won't like to stretch it further. Sir was telling that the EPFO is paying one of the highest interest rate in the country. The current rate of interest which we are paying is 8.15. On the other hand, if you will put your money in PPF or any other, the rate of interest there is 7.1%. Now, in a common parlance, normally what we will think, what is the difference between 7.1 and 8.15? Not much, only 1%. Just to give you another perspective, if you are putting 1 lakh rupees, 1 lakh for 30 years, at 7%, 1 lakh rupees would become roughly 7 lakh rupees after 30 years. If you are putting it at 7%. If you are just increasing the rate of interest by 1%, means at 8%. Can anybody guess what would be the 1 lakh is becoming 7 lakh at the rate of interest of 7%. At 8%, how much it would be? I'll do the math for you. It will be 10 lakh 50,000. So just by increasing rate of interest by 1%, your wealth has increased from 7 lakh to 10 lakh 50,000. More than 50% increase you have. So that is the difference of 1%. So the rate of interest which the EPFO is paying is the highest in the country. It is fully secure. You won't get it in any bank. So just for this to discuss example into figures. And that I like to thank all of you who have come here. I just want to show you one thing. You have certain grievances. That's why all of you have come here. Most of the grievances would be settled here and there now. Some of the grievances which we cannot settle here, that's one thing about this function. We will follow it properly and you will get a resolution to that. That is a certain guarantee of this function. So thanks all of you for coming here. நம்ம இயற்கை திட்டத்தை பற்றி சில வார்த்தைகள் மூலம் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலவை கொண்டோம். இயற்கை திட்டத்தில் வரக்கூடிய நம்ம 21,000 மேலே இருந்தால் கிடையாது, 21,000 வரைக்கும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அப்படி எடுத்துக்கும் போது அவருக்கு சம்பளத்தில் நம்ம 1% அது 230 சிலர் வந்து அந்த 200 ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் எந்த ஒரு டாக்டர் போய் நீங்கள் போய் அட்லீஸ்ட் அட்டன் பண்ணாலும் நான் மொத்தமாக 200 வரைக்கும் டாக்டர் வாங்கி அந்த மெடிசன் வந்து நம்மளே 500 1000 பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் கட்டக்கூடிய தொகை எங்கே போய் வெரிஃபிகேஷன் என்ன காரணம் தான் சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் இயற்கை 10 வருஷமாக இயற்கை கட்டிட்டு இருக்கேன், இயற்கை என்னன்னா போயிட்டாங்க நல்லபடியாக இருக்கேன். பணம் கட்டதுனால நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொன்னாவே ஒருத்தர் 10 பேர்கிட்ட கட்ட
மாதம் 30,000 ரூபா வந்து பென்ஷன் கொடுக்கும். இந்த கம்பெனியை தர முடியாது, அரசாங்கம் தர முடியும், தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர்கள் தர முடியாது. அது இயற்கை திட்டத்திலிருந்து நிறைய பயன்கள் இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க. அதனால் இயற்கை திட்டத்தை வந்து இப்போ லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லோருக்கும் வந்து காமனாக ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் குறைந்து இருக்கும் நாள் நடத்திருந்தோம். இப்போ இன்னிலேருந்து அரசாங்கம் இது போனால் 2 பேருக்கு ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி நடத்துறதுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கு. அது இனிமேல் ஒன்றா இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த குறைகள் இருந்தாலும் வாங்க, உங்களுக்கு அதாவது ஒரு கன்சூமராகவே நீங்கள் நடத்துக்கீங்க. நீங்கள் பணம் கட்டுறோம், நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, கேளுங்க. உங்களுக்கு உரிய உதவியை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கோம். எல்லாம் ஒதுங்கி நினைக்கிட்டு குறை சொல்கிறது வந்து அது குறைதான், குறையை தீர்க்காது. ராஜாஜி பாட்டு போல குறையொன்றும் இல்லை கண்ணான்னு ஒரு பாட்டு போல குறையாகவே நினைக்காதுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, இந்த திட்டத்தில் என்ன பிரச்சனை, இபிஎஃப்பில் என்ன பிரச்சனை, முன்னாடி வர்றவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். ஒதுங்கினா அது உங்களுக்கு தான் லாஸு. எல்லா வித பயன்களும் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காக அரசாங்கம் வந்து நல்ல விதத்தில் தான் கொடுத்துருக்கு. அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய வாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த உதவினாலும் நாங்கள் தேடணும். இயற்கையை பொறுத்தளவு கேஷ் பெனிஃபிட் அண்ட் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்டில் நல்ல போல எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்டு கொரோனாவில் நம்பர் 1 இந்த கோயம்புத்தூரில் எல்லாருக்கும் வந்து கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் போட்டது எல்லாமே இயற்கையில் வந்து போட்டாங்கன்னா ஐபி தவிர ஐபி இல்லாதவங்களுக்கு பண்ணாங்க. எல்லாம் பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணது இயற்கை ஒன்று தான். எப்போயுமே முன்னாடி வந்து உங்கள் பிரச்சனைகளை சொன்னீங்கன்னா தீர்த்துக்கொள்ள நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் என்று சொல்லி எனது உரை எனக்கு இப்போ சான்ஸ் கொடுத்த எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. இனிமேல் ஓகே தென் இன்னும் நமக்கு வீக்கெண்ட் 1 by 1 நமக்கு டிவைஸ் அட்டென்ட் பண்ணிடணும். மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணோம். இல்லை நம்ம ஆஃபீஸில் எடுத்து போய் கிளியர் கண்டிப்பாக இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. 1 by 1 we can attend the hearings. Okay. Thank you, sir. Region, there is a regional provident fund office, and there are hundreds of regional provident fund offices all over the country. அதில் based on their performance, based on how they service the employees, PF members, அந்த நிறைய parameters எல்லாம் வச்சு the best regional provident fund office, best region, எந்த ரீஜன் வந்து ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி த பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த வகையில் உங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரியில் த கோயம்புத்தூர் ரீஜன் வந்து த பெஸ்ட் ரீஜனல் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நேற்றுக்கு அவார்டு ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதுல ரொம்ப அவங்க வந்து அந்தளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஆர்பிஎஃப்சி வந்து நம்ம முன்னாடி இருந்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதில் ஒரு பேராமீட்டர். அதனால் நம்மளுடைய ரீஜன் கோயம்புத்தூர் ரீஜன் இஸ் அவார்டட் ஆஸ் தி நம்பர் 1 ரீஜனல் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் எமங் ஆல் தி அதர் ஆஃபீஸஸ் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. அது ஒரு பெரிய ஒரு கண்டிப்பாக அவங்களை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணியே தீரணும். அந்தளவுக்கு அவங்க நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இது வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான். அதை நம்ம கண்டிப்பாக பாராட்டியே தீரணும். நன்றி.